Chabwino ndikukhulupirira zona kuti mwayesera ndipo kuti mwakwanitsa kupanga zomwe ndakufunsani kuti mupange. Tiyeni tipitilize kuti second thing kuchokera pamene tapanga arrange ma layers athu tibwere pati tsono. Eti mukaona kuti pa design yathu tili ndi nthaka iyi, kodi nthaka imene tingayikepo bwanji imene wapondanso jayi. Eti tiyeni tibwerere ku design yathu, ku project yathu, kena kuti tibwere pali chani, pali file. Tikabwera pali file, this time around we are proceeding with what? We are proceeding with press embed. Okay, tikabwera pa press embed mupeza zona kuti ndalemba kuti chithunzi china ndachilemba kuti ground, double click that image. Ndi chaching'ono of course, komano let's resize it so that should fit our ground pang'ono, osati chidzadziretu komano pakati like that, then press enter. Nachonso ndichi smart object ndipo chafikira pamwamba chapanga cover china chilichonse. This time around, guess what tool are we gonna use? You can continue practicing all the tools until you match your favorite. Okay, koma this time around ndikufuna ndikuphunzitseni za chida china chotchedwa what? Chotchedwa elase. Tikabwera pa monsi potsatira pomupeza zonena kuti tili ndi elase 2. You see, elase 2 ameneyi ntchito yake ndikufufuta. Mukatenga mouse wanu ndikupanga click there, ndikubwera apa mutaona kuti size yake ndi yayikulu, koma pajatu chinthu chathu ndi smart object, we can't tamper with that. Now first, before doing anything, we have to do rasterize by right clicking our layer, then choose what? Rasterize layer. From there mutakuona kuti no mouse wathu watipatsa mpata ona kuti titha kuyaka chifukwa amakanizidwa kuti no, we don't want you in our territory. Yeah, so now wapatsidwa okay, mwangulira passport wakala wa mu territory, so ati kantepa mutakuona kuti mukalamba kutabwanya like that ndikufufuta, mutakuona kuti ikukufufutirani koma ikuopa. Why? Because mwachepetsa chani, hardness. Let's say increase our hardness all the way to 1000 kapena kuti 100%. mutakuona kuti is now completely doing ntchito yake momasuka like that. Koma this time around mutakuona kuti akutisiyirabe kakala, of which is the thing chimene sitikufuna. What should we do? Let's control Z. Okay, now instead of using that type of brush tool, let's right click, then choose magic eraser 2. Ndi chimozimozi magic wand 2 chimozimozi ntchito yake. Uyu nayeso amangosankha kungodelete chinthu chimene mwamfunsacho kuti adelete. If you click there, pam, mutakuona kuti wow, chikala chonse chapita monga mene amasankhira m'bale wake uja magic wand 2 chimozimozi magic eraser 2 amadziwa mtundu umene mwamupatsa kuti tachotsa mtunduwo. Posafuna kutaya nthawi, let's proceed with our design. Click move tool, then move it pansi pang'ono, then increase the size of the image chituluke pang'ono like that, then do like there. Pamene pali sitepo, then let's hold down kapena kuti let's move up our city a bit like that. Okay, then let's drag down our ground like that. Wow, zayambatu kutheka. This time around tikufunika chani? Tikufunika brush ija eraser tool oyambirira uja, then eraser tool oyambirira uja tinchepese all the way hardness to 0, then reduce brush size. Okay, and flow yake titha kumuchepetsa kamwazidwe kake, smoothness akhale 0, then solid tanchepesa kwambiri size, opacity like that, then let's so mouse wathu mwamuna pamene ndamuyeka ndikufufuta so ati can match with that scene. See, doing like that. Mages mmene wasiyira m'bale wake uja ife tikumfufutira kuti no chinthucho chizioneka kuna kuti zawo anthu ndi zimozi. Let's increase our opacity a bit. Okay, sindikuchigunda eri eraser tool wanga ndamuyika pa 354
opacity wanga namwika pa 74 then ndikuyika mmwamba like that. Chabwino tisapite kwambiri tingambe kuononga. Ndi this time around mutha kuona kuti no tinasiza pa design imene tinangoyika moto kulekanitsa mtambo ndi site. This time around tayika ground. Tikabwera pa design pathu tili ndi ndege here. Let's move on by choosing our helicopter from the file here, press embedded, then choose helicopter yanu, then press. Mukabwera pa helicopter yanu tiyuzaso magic eraser tool by choosing that color. Komano tisanapange choncho tikuyenera tipange resize. Now this time around tini tinkakamizebe kufufuta ngakhale tisanapange resize. Tobwa akutifusafusa kunena kuti komato this is smart object, it must be resized guy before proceed. Edit contents will no longer be available. Okay, ndi resize the smart object ndi ntchito imene ndikufuna ndikupangireni. Mundivomereza kutero? Wow, this time around we should not go here again. Komano wadziwa uyu kunena kuti chinthuchi chikuyenera chipangidwe resize ndi akukufunsana kunena kuti resize this object, smart object. Iye ndi ntchito imene afuna kuthandizeni kupanga. Would you allow? Kapena kuti will you allow Photoshop kukupangira resize object? Hey, ndi pitirizani abwana. Then click. Mwaona ntchito nayonso ya magic eraser tool. Komano mukachiona chithunzi chathu chili kutsogolo chindege chafika. Yeah, tiyeni tipange sent back chindege chathucho. This time around sindikunyamulitsani ichi komano chimene ndingapange ndikukugwiritsani control. Aliyense agwire control, ine ndagwira wanga. Mukagwira control muona kuti chimene chapanga. Komano remember kunena kuti pamene mwagwira control helicopter akhale kuti wapangidwa select. Pa mouse wanga ali pa movie tool. Control. Pamene ndagwira control, what should I do? Ndinakuwuzani za square bracket. Tikapanga pa square bracket mutha kuona kuti no square bracket ndikati square bracket ndikuti pambali pa p kumanja kwake mupeza kuti pali ma bracket amene okay. Ndi bracket oyambirirayo timamutcha kuti no left square bracket, winayo ndi right square bracket. This time around ndikufuna ndigwire control plus left square bracket. Ndikapanga left muziona kuli ma layers kwanuko kunena kuti layer ije inali pa number 1 nawo yasintha. Ndikapanga right, that's up, left down, right up, ndikuti layer iji ndikuyipititsa pansi, ndikuyipanga rearrange. So let me do control plus left square bracket. Wow, mutha kuona this time around chindege chathu chija chapita kumbuyo kwa site, chakakhala kumene kuli moto. Tiyeni tichisunthe because that's exactly what I wanted to do. Tichisunthe chibwere apa mwamba pang'ono like that. Pozero lathu lero it's very fantastic. Are you liking, guys? Are you liking? Please let me know to see you are liking my course, you are happy with this course, because tayambapo kulowa deep as a graphics designer. Tisamangozona zinthu, everything is possible. I'm surely telling you kuti you will make whatsoever you want by the end of this course. Okay, komano tisanapitirize ndinakuphunzitsani kuseva. Don't forget to save because then namugwisa ntchito ma desktop anytime magesi you can temper your project. Let's save it by pressing Ctrl Shift plus S. Okay, now this time around I'm saving it as city. Now city in the Nyasaland. Okay, not a city in the Nyasaland. Komano in the city of pakali of wo, then indica the wo like that, the wo in the city, then in the city of what? Nyasaland. Then you press. Remember to save type right? Save as type ineyo ndikumuika pa Photoshop osayika pa ndipose, then continue and pressing OK. Tasave ntchito yathu. Takwanitsanso kuyika zinthu ziwiri tsopano. Tayeserani tione. Okay, nice.
let's proceed with our project. This time around tikuyenera tionjezere zinthu zina. Ati tinasiza titayika ndege, tinasiza titayika floor yathu. Now this time around tili ndi chigalimoto here, tili ndi munthu apa wanyamula mfuti, tiyikeso zithunzi ziwiri zimenezo popitiza project yathu. So this time around ndikukabweretsa galimoto yathu file, then tibwera press embedded, then choose van, double click it this time around. Once I double click it, clicked it, let me choose magic 1 2 ja ndikupanga click wandisankhira galimoto yanga, then go to my layer and resize it, then press delete, then control D. Okay, once I've done control D, tiyeni ndibwere pali magic eraser tool wanga, ndikubwera ndikupanga select white there, then white here I don't want, again white. Okay, let me zoom in. Ndikapanga zoom in ndisankha white yo, sankha white yo. Don't worry about kuti sichikusankhira bwino, because for now you are learning as you go on muphunzira how to make perfect in your selections. Then reduce the size, then put it like there, then press OK. Wow, zikutheka mukuona atu. Tiyeni tipitilize pobweraso pali file again, then press embedded, then choose soja wathu uyu, double click because that's the one we want. Akuoneka wang'ono, don't worry, go ahead by increasing the size of that soja like that. Okay, this time around again I'm using magic eraser tool by clicking, then continue pressing OK, then click again. Wow, then let's zoom it a bit. Pamfuti po mutaona pali white, remove that white, then remove that white again. Okay, then move it to mwisini like there. Mutaona kuti no kumene wayang'ana soja wathu wapanga point kuli ndege, komano wathu wayang'ana uku. What can we do kuti timutembenuze ayang'ane kumene kucha mosavutika? Ndinakuwuzani za file, this time around ndikuwuzani za edit. Edit nayenso ali ndi zichitochito zake. Tikabwera pa edit mupeza kuti tili ndi undo, tili ndi copy, tili ndi search, tili ndi fill, all the way tili ndi what, transform. Tikabwera pa transform tili ndi again, transform it again, kapena scale, rotate, skew, zonse zimene mazichita mwachidule zicha mukazipeza kuti zili kuku. Tili ndi scale, tikati scale ndiye kuti kupanga resize this image, that's scaling it. Okay, edit, tikati rotate mukudziwa kai kuti rotate is kubwera pambali pakepa like that, ndikupanga like that. Okay, tibwerereso tikati what, skew. Okay, zinazo tizionabe kusogolo ndiye kuti chinthu chomufuna muchipotozi chitani tiziona ntchito yake. Komano for now let's do what we want is to musi kwambiri ndikubwera flip horizontal. Tili ndi flip vertical, tili ndi flip horizontal. Let's click pali flip horizontal patione kweche. Automatically wayang'ana kuli chani, kuli ndege. Ameneyo akhala pompo, sitimusuntha, tingonkuza size pang'ono like that, ndikuzamusiya there. Okay, there like, then click OK. Zikutheka atu. Tiyeni tipitilize tikaone kuti pasini pathu china chomwe chilipo ndi chinthu chiti. Okay, ndi chinthu chiti. Uyu tinsunthire pang'ono there, then tinkweze pang'ono size like that. Okay, mukaona iyeyi ali kumbuyo kwa galimoto, osavutika mukudziwa kale, it's either press control then right square bracket. Mupeza zino kuti chithunzicho chili pamwamba kwenikweni, you can rearrange like that. Chabwino. Tiyeni tione kuti this time around is it matching. Okay, uyu phazi lake lafikapo apa, wathu yali mwamba kwambiri, ndiye kuti akufunika be kumkweza size like that. Yeah, kufuna tupange exactly like that. Sini muthaso kugwetsa ntchito ma arrows, light arrows like that. Okay, apapa ndiyesa kuti zithunzi zonse zimene mukuzionazi ndi zimezezi. Now tisanalowe kumawu, ineyo ndikusiyireni pompa mupange exactly what I have done mu session imeneyi, then see you to our next video.